Across the globe, myriads of initiatives are trying to propose alternative ways of producing and exchanging under the principles of reciprocity and solidarity. These initiatives have been bubbling up everywhere. Yes, in a nutshell, such initiatives place people at its center in a process that privileges the quest for solidarity among producers, between producers and consumers, between social groups, territories, generations, and so on. Scholars have defined them as social and solidarity economy. Although these practices can take many forms and even be labeled in different ways, they share key aspects. They aim at inventing and reinventing non-capitalist social relations. They counter individualism and greed while privileging sustainable common goals, thus opening local spaces of democracy. So, what can feminism tell us about these initiatives? Let's hear the experience of a woman who works at a community-based care organization in Buenos Aires, Argentina. La ganancia para nosotros es lo que aprende el chico, lo que aprende la familia de nosotros. Entonces, esa es la productividad nuestra. Por lo pronto también somos trabajadores, porque no es solamente el dinero el que refleja el trabajo de una persona, sino lo que hace. Being part of an agroecology project at the Brazilian region of Vale do Ibera has been the opportunity to build new social ties. Essa união, né, que nós estamos, que passa um mês, dois, nós estamos unidos com a mulherada aí tudo de novo, contando as histórias nossas aí, conhecendo mais pessoas cada vez mais. Isso para nós é muito bom. Além de conhecer pessoas, a gente conhece os produtos que eles produzem na área deles também, conhece a vida deles lá, como que são, passa experiência pra gente aqui, ajuda a gente também. Um ajuda o outro. Isso é muito bom, a troca de experiência. Beyond that, solidarity economy practices contest the dominant views of economy, insisting on the interdependency between human beings and the environment, on reciprocity and redistribution. Agrofloresta é vida, né? Agrofloresta é tudo. Quando você trabalha para você, trabalha para a natureza, trabalha para os animais, né? Respeitando, se respeitando a natureza se respeitando. É um modo de você tentar reconstruir o que já foi destruído há muito tempo atrás. Não é uma relação de exploração do espaço, e sim de troca, de partilha, de compreendermos nós mulheres como parte do espaço onde a gente vive. One of the central dimensions of these initiatives is the territory as a space of vindication and as a source of solidarity. Que não tinha saída, eles estavam querendo arrumar emprego fora, mas agora com essa mais força, está segurando eles aqui para trabalhar.
Vamos para a roça contente, barriga cheia. Women are particularly dependent on the resources found in such territories. However, territories are also an object of struggle in which women often play a central role. At Vale do Ribeira, Brazil, descendants of slaves carried out a fight for recognition of their identity as quilombolas, which granted them the right to produce in their own lands. Tá lutando, né? Porque nada é fácil. Sem luta, nada se pode, né? Então eu acho que muitas coisas com tanta luta hoje estão um pouquinho não conseguindo devagar. Mas através de luta. Que fácil não é, não. Mas a gente tem certeza que juntos nós vamos vencer, né? A luta. Temos que conseguir para melhoria, né? Que já deu um grande avanço. Como vocês devem saber sobre, aqui já foi um território que já estava entre o parque, aí junto quando entrou o quilombo foi afastado do parque, aí ficou a RDS. E hoje estamos lutando já para ter o título para essa terra ser definitivo nosso, né? Então, com tanta luta, nós já vencemos bastante coisa. Para estar aqui hoje, não foi fácil não, tem que lutar. O que é ser quilombola para você? Acho que é um orgulho, né? Porque a gente tá adquirindo uma coisa que já era nosso, que os pessoal tentaram tirar, né? Hoje estamos reunidos e esta nossa união é para fazer reforma agrária, para defender o nosso chão. É para fazer reforma agrária, para defender o nosso chão. அரசியல் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் மற்றபடி பெரிய பண்ணையாருங்க மூலியமாகவும் எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. ஏன்னா அவங்க செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், அவங்க பேச வேண்டிய இடத்துலலாம் நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் இவங்க பேசினா எங்களுக்கு எங்கே மரியாதை இல்லாத போயிடுதோ அப்படிங்கிறதுனால நிறைய எங்களை ஊரை விட்டே திரத்திட்டு இவங்க இருந்தாக்க இது மாதிரியான சில விழிப்புணர்வை கொடுத்து மக்கள் விழிச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் சொந்த ஊரை விட்டு கூட வெளியில் வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை எங்களுக்கு ஏற்பட்டு. In the case of Tamil Nadu, in India, low-caste women mobilized to protect their livelihoods on their own territory, which was threatened by extractive industries linked with local mafias who plundered sand. The exploitation had disastrous consequences on the fertility of land, on the quality and availability of water, as well as on labor opportunities for women. Solidarities between women from various villages and movements led to women's voices being heard. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அதிசயமாக இருந்தது. எல்லாருமே வயத்தில் அவங்க சாப்பிட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கும். குனிஞ்சு வேலை செஞ்சுட்டு காலையில் 6 மணிக்கு போயிட்டு ராத்திரி 8 மணிக்கு வரதை பார்த்தோம். அவங்க குழந்தைங்களாம் அங்கேயும் இங்கேயும் சும்மா ஓடிக்கிட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கும் போகாமல் இருக்கிறத பார்த்தோம். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த குழந்தைங்களை பார்த்து கேட்குறப்ப அவங்க சொன்னாங்க, நாங்கள் ஸ்கூலுக்குலாம் அனுப்ப மாட்டோம்,
இன்னும் எங்களுக்கு சொத்து வந்துட்டு குழந்தைங்க தான் 10 பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா 10 ஆடு மேய்ச்சாங்கன்னா எங்களுக்கு காசு வரும். ஸோ படிப்பறிவு கிடையாது, வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்து பார்த்தோம். அதோட இந்த விவசாய பெண்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு மருந்து போட்ட விவசாயம் வந்துடுச்சு, அதனால் வந்து எங்களுக்கு விவசாய வேலையெல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல ஒரு குழப்பத்தில் எல்லாரும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாங்க. நீர்வள பாதுகாப்பு திட்டம், அந்த திட்டத்தை மக்களோட அந்த தண்ணி எங்களுக்கு உடம்புல ஊறி ரத்தத்தில் கலந்ததுனால நாங்களும் 50 வாலிபர் இளைஞர்கள் இளம்பெண்கள் எல்லாம் கூடி இந்த போராட்டத்தில் இறங்க. Despite the fact that women play key roles in the fight for territory as much as in productive and reproductive activities, like subsistence farming, selling fish in the market, care, many studies on social policies around social and solidarity economy initiatives are gender blind. This happens because women's work in such activities is frequently considered as a service rather than as work, a service they are expected to provide to their families and communities solely because they are women. In other words, the notion of women as being responsible for the well-being of family members is naturalized, which leads to the undervaluing of their work. Es muy trabajo para la mujer, pero asimismo resistimos las mujeres. Estamos ya pensando para tener una economía para nuestros hijos, para mantener a nuestros hijos. Camino yendo a la chacra no estamos yendo así mano cruzado, sino hilando estamos yendo, ya hasta llegar ya un tanto hemos hecho, ya al regresar igual ya nos ya estamos torcelando. Y los varones es uno, ya, ¿qué has hecho? Pues ya está listo la comida, comes, ya quiero, ya rápido, apura. Y cuando tienes tu agüita, uno que ochito, ya en allá, la guagua tienes que bañar para ir a la chacra. Entonces, en la mañana la guagua estás bañando también, el fiambre estás amarrando también. Después ya, ¿con qué voy a llevar ahora? No hay también ni carnecita, nada. Ajicito moleré, ajita estás moliendo, estás preparando. Vos ya no comes, la mamá ya no come, la mujer ya dice, ya llega, al esposo le estamos dando almuercito y las pequeñas quieren comer, le estamos dando, estamos soplando, al otro le estamos haciendo comer. La va bañando y hasta lo envolvemos, nos cargamos, directo con el esposo nos vamos, ni comemos. Grave es el trabajo de la mujer, hermana. ಅಮ್ಮನ ನಾನೇ ಇದು ಮಾಡೋದೀಗ. ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯದು ಏನಾದ್ರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ತಂಗಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ, ತಂಗಿಯವರು ಚಿಕ್ಕವರು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ದುಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರತ್ನಕ್ಕ. Frequently, even women's productive activities are presented as domestic ones. Unequal power relations and the sexual division of labor opens room for reproductive activities to become invisible and unvalued, leading to the absence of workers' rights to women. La mayoría de las compañeras de los centros comunitarios nos decían que eran mamás cuidadoras. Después empezó a aparecer la idea de la educadora y ahora se está empezando a pensar en términos de trabajadora comunitaria. Si nosotras vemos todo el capital y todo el trabajo invertido que hay acá e incorporo el trabajo de las que nos criaron a nosotras, el subsidio es desde abajo hacia arriba. Y esto aplica a los centros comunitarios de cuidado, pero también aplica al trabajo de todas las mujeres que todas las mujeres hacemos en nuestras casas. Pensemos si parte de la masa salarial, es decir, de lo que gana
un trabajador o una trabajadora incorporase todo el trabajo de cuidados que hacemos en nuestras casas. Entonces hay un proceso, hay un conocimiento, hay una parcelación del tiempo, una planificación y hay un producto, ¿no? Algo se convirtió en otra cosa. Conocimiento, tiempo, planificación, producto. Todos los procesos de trabajo tienen este devenir. Pero en el tema de trabajo que hacemos las mujeres no se ve y no se valora. Nuestro que hacemos las mujeres tuviera que traducirse en masa salarial, los salarios tendrían que ser enormes, muchísimo más altos, y lo que no se paga alguien se lo ahorra, porque toda esta masa de trabajo de las mujeres adentro de sus casas, de ustedes adentro de sus casas también, más todo el trabajo que hacen las organizaciones comunitarias de cuidado para resolver nada más y nada menos que la reproducción de la vida, porque lo que está en juego es la vida, tiene un valor. Tiene un valor. This is why it is important to look at those solidarity economic practices from a feminist standpoint. Through the involvement in social and solidarity economy practices, women gradually start to give value to their work and to renegotiate gender relations in different spheres, such as the family, the community, and the market. These processes are based on solidarities that have been strengthened and expanded on the basis of common objectives among women's groups. Women become political subjects as they question established social and gender dynamics and collectively participate in spaces of deliberation. Let's take a look at what women have to say about how they began to understand themselves as active citizens through their participation in collective activities in their community. Fuimos cambiando nuestra mirada en relación al Estado y también fuimos cambiando la mirada en relación a nuestros derechos. También fue creciendo nuestra mirada o nuestra postura respecto de nuestra situación como trabajadoras, por ejemplo. அந்த சங்கத்தில் சேர்ந்ததுனால நல்ல ஒரு தெம்பு வந்துச்சு, நல்ல ஒரு பேச்சுக்கு ஒரு திறமை வந்துச்சு. ஆபீஸ் இப்போ தெரியாது, இப்போ ஆபீஸ். Muitas mulheres produziam, mas não se sentia apropriada do trabalho que elas executavam, né? E hoje eu me sinto orgulhosa de ver que temos hoje, atualmente, são 4 mulheres presidentes de associação, né? For the time being, they have limited on no social rights as workers, and they are entitled to minimal protection or support from the state. Relationships with states are in permanent tension and negotiation. In general, initiatives autonomously pop up. However, they are fragile and need governmental support, which leads them to be constantly at risk of being co-opted and exploited. Still, what is clear is that the state's responsibilities of providing means and facilities necessary for social reproduction are not being fulfilled. Such responsibilities should not rest on families, associations, nor social and solidarity economy initiatives alone, without due recognition and reward. While one can observe effervescent initiatives that are bubbling up in creative ways, the lack of state support may let them be as fragile as soap bubbles.
So, is it possible to create conditions for this system to not operate with high and discriminatory costs for women? Nosotros queremos estar a cargo de la educación comunitaria de nuestros chicos, queremos capacitarnos, estar en condiciones de llevar adelante nuestros centros y creemos que el Estado debe garantizar una cantidad de cosas. El sostenimiento de los centros, la alimentación de los chicos, y esto se logra disputando sentido, disputando política pública, disputando la mirada que hay sobre los pibes, sobre el barrio, sobre las mujeres. Pusimos alas. There are many things we need to think and resolve. The pathway out of fragility may depend on an articulation of these multiple initiatives. They should have autonomy to act independently without being co-opted by state-led programs. After all, these associative spaces, especially when mostly attended and organized by women, start creating conditions that point towards the principles of equity. Y cárceles bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia? Con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos?